first I will share this. Chal, we have discussed collinear force, coplanar force. That means all force lies in a same plane. Now, second is the non-coplanar or spatial force. Suppose one force is acting here, another force acting here, another force is acting here. So, can I say that this is the case of the non-coplanar force system? Yes or no? This is the case of the non-coplanar force system. Yes, now let me shift to the coplanar force system. कोप्लानर में पहला टाइप था नॉन कॉन्करेंट. नॉन कॉन्करेंट यानी कि सपोज आपका ये प्लेन है एक्स वाई जेड. क्लियर? सपोज आपके हर एक फोर्स एक्स वाई प्लेन में ही लग रहा है. एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, तीसरा फोर्स ऐसे लग रहा है. यानी कि ऑल द फोर्सेस डज नॉट मीटिंग एट अ सेम पॉइंट. यस और नो? आपके तीनों के तीनों लोड नहीं मिल रहा है. Such kind of force system is known as a non-concurrent force system. ठीक है? That means forces does not emerging at a same point. Such kind of force is known as a non-concurrent force system. Now, non-concurrent force system will be divided into part parallel and non-parallel. Now, your non-concurrent force may be like this, like this, like this. Yes or no? Or now this is your exact line. Okay, this is your example. Now these three force, can I say that non-concurrent force system? Yes or no? Please confirm me. yes sir. सपोज चलिए दूसरा मैं प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ. सपोज एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है. सो कैन आई से दैट अगेन दिस इज अ नॉन-कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम? यस और नो? एक दूसरे को पैरेलल नहीं है. ठीक है? नाउ नॉन-कॉन्करेंट पैरेलल में दो पार्ट्स दिए थे, लाइक और अनलाइक. सपोज लाइक और अनलाइक फोर्स होने के लिए कंडीशन कौन सी है? आपका फोर्स पैरेलल होना चाहिए. इफ योर फोर्स विल बी ए पैरेलल and if your force will be a non-concurrent, then and then only your force will be like and unlike. Keep in mind. Again, I am repeating here. Now, again, I am repeating here. If your force is a parallel, okay, like और unlike होने के लिए आपका पहला फोर्स तो non-concurrent होना चाहिए. Non-concurrent में parallel होना चाहिए. Parallel होगा तभी हम उसको like और unlike बोलेंगे. Is it clear? Is it clear? Now, Yes sir. non-concurrent, non-concurrent, parallel और लाइक पैरेलल भी आप बोल सकते हो. लाइक पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट लाइक पैरेलल किसको बोलते हो? इफ योर ऑल फोर्सेस डज नॉट मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट. ठीक है? आपके हर एक फोर्स एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन एक ही है, उसको हम नॉन कॉन्करेंट और लाइक पैरेलल बोल सकते हैं. लेकिन नॉन कॉन्करेंट अनलाइक पैरेलल किसको बोल सकते हैं? आपके हर एक फोर्स एक दूसरे को पैरेलल है, लेकिन उसका डायरेक्शन डिफरेंट है, उसको हम नॉन कॉन्करेंट अनलाइक पैरेलल बोलेंगे. इसको क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्करेंट Unlike parallel. इज इट क्लियर है? क्लियर से नहीं है सुधी? Yes, sir. Yes sir. नाउ इज इट फैंटास्टिक. चल अभी एग्जाम में डेफिनेशन कैसे पूछते हैं? कॉम्बिनेशंस पूछता है. कैसा कॉम्बिनेशन होता है वो भी देख लो यहाँ पे. कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. आवड़े नहीं डेफिनेशन? एग्जाम में कैसे पूछते हैं डेफिनेशन? कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम किसको बोल सकते हैं? इफ योर फोर्सेस लाइज इन अ सेम प्लेन, इफ योर ऑल फोर्सेस लाइज इन अ सेम प्लेन बट all the forces does not meet or emerge from a same point, such kind of forces known as a coplanar and non-concurrent force system. Yes or no? Please give me quick check. इसको बोल सकता हूँ मैं? Yes sir. Yes sir. दूसरा कॉम्बिनेशन कैसे पूछ सकते हैं? कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट लाइक पैरेलल फोर्स. उसका डेफिनेशन आएगा आपको, अपने वर्डिंग में लिखना है. ठीक है? इज इट रिक्वायर्ड टू डिस्कस? प्लीज कंफर्म मी. इसका डिस्कशन करने की जरूरत है? એનું ડિસ્કશન કરવાની જરૂર છે? ચાલશે ને? No, sir. તો હું અહીંયા ડેફિનેશન નું નામ લખું છું ને એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. આવી ડેફિનેશન પૂછાઈ શકે છે, પૂછાશે જેવું નથી કરતો, પૂછાઈ શકે છે. પ્રોબેબિલિટી ક્લિયર? કોપ્લાનર नॉन कॉन्करेंट लाइक भी पूछ सकते हैं, अनलाइक भी पूछ सकते हैं. अनलाइक पैरेलल.
Is it clear? ऐसी डेफिनेशन पूछ सकते हैं. I hope all of you are clear about this. Is it clear? Clear है ना ये? Clear છે ને બધાને? Please confirm. Yes, sir. Fine. चलो. Fine. Next, coplanar concurrent કોને કહેવાય? Coplanar concurrent કોને કહેવાય? If your all forces lies in a same plane and all forces are emerging or meeting at a same point. Such kind of force is known as a coplanar concurrent force system. Is it clear? Is it clear? Clear છે ને? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Yes, So I hope આ ડેફિનેશન્સ તમે બનાવી શકશો જાતે. ક્લિયર? આ નોટ્સ તમને હું આપી દઈશ. Don't worry. Let's start a new topic. That is most important topic. कोप्लेनर concurrent forces. उसमें फर्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है? फर्स्ट टॉपिक इज अ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. उसका डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आता है. इज इट क्लियर? उसका डेरिवेशंस भी आता है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आता है. चलिए पहले हम उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं. दिस लॉ स्टेट दैट if two forces acting simultaneously on a particle and are represented in terms of magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram, then diagonal passing through point of intersection of these forces represent resultant of about two force in terms of magnitude and direction. Okay, કોઈને ખબર પડી નથી? મે રાઈટ? કોઈને ખબર પડી? Yes, sir. બરાબર ને? કોઈને ખબર પડી આ સ્ટેટમેન્ટ શું કહેવા માંગે છે? Ah, No, No, sir. sir. ચલો ફાઇન, નો પ્રોબ્લેમ. નો પ્રોબ્લેમ. ચલો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈએ. ઇફ ટુ ફોર્सेस, ધેટ મીન્સ કેટલા ફોર્સ ની વાત ચાલે છે અહીંયા? બે ફોર્સ ની વાત ચાલે છે. ઇફ ટુ ફોર્सेस એક્ટિંગ સાયમલ્ટેનિયસલી, ધેટ મીન્સ એક સાથે લાગો on a particle. Suppose this is your particle. On this particle, two force acting simultaneously. That means બે force એક સાથે લાગે at a time. Clear? Say this is a P force. Say this is a Q force. Is it clear? Please confirm me. આટલું clear છે? Yes, sir. ચલો. Yes, sir. On a particle are represented in terms of magnitude and direction. Now we have already covered the characteristics of the force. If there is a force, I want to represent force, it will require magnitude, it will require direction. Yes or no? Everybody with me? yes, sir. Can I represent this force in terms of magnitude and direction by two adjacent side of the parallelogram? Now, what is a parallelogram? इसको हम parallelogram बोल सकते हैं. ये साइड और ये साइड सर्कल होगी, ये साइड और ये साइड सर्कल होगी. Yes or no? Yes, sir. चलो, this side now यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे क्या मेंशन किया है? टू एडजेसेंट साइड, यानी कि पास ની બે સાઈડ જોવાની છે. ठीक है, बाजू बाजूની બે સાઈડ કન્સિડર કરવાની છે, નિયર સાઇડ્સ કન્સિડર કરવાની છે, એડજેસન્ટ સાઇડ્સ કન્સિડર કરવાની છે. ક્લિયર? સો if two forces acting simultaneously on a particle, suppose this is a point 4 and represented in terms of magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram, then diagonal passing through point of intersection. Now diagonal passing through point of intersection of these forces represented as a resultant force. Now what is the resultant force? I will discuss you. Don't worry. Now this is your parallelogram. Now can I say that this is your diagonal? Just me, I am changing the color. Can I say that this is your diagonal? Yes or no? This is one diagonal and this is another diagonal. Yes or no? Please give me a quick check. This is diagonal A. Yes. This is diagonal B. Now as per theorem, यहाँ पे क्या बोला है? If two forces acting simultaneously on a particle, यानी कि यहाँ पे लग रहा है दो force, and represented in terms of magnitude and direction by two adjacent side of the parallelogram. यहाँ पे मैंने क्या किया है? दो force को parallelogram की साइड से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है? P और Q. Then diagonal passing through point of intersection, यानी कि जो फोर्सेस आपने अप्लाई किया है उनके इंटरसेक्शन में से जो डायगोनल पास होगा वहां उस डायगोनल में से जो फोर्स पास होगा उसको हम रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दोबारा डिस्कस करते हैं. Yes, sir. चलिए स्टेटमेंट. If two forces acting simultaneously on a particle. Okay, चलो पहले हम
parallelogram draw कर देते हैं. This is your parallelogram. Definitely. चल पहले आपने पैरालोग्राम ड्रॉ कर दिया. This is your parallelogram. This side and this side both are same. Yes or no? Yes or no? Please confirm me. Yes, sir. This and this. Yes, sir. Step by step Yes, sir. statement represent करिए. If two forces acting simultaneously on a particle, suppose वो point पर लगा, represented in terms of magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram. Now, what we will do? We will represent these two force at this O point. ये O point पे एक साथ में लग रहा है. Is it clear? This is your P force and this is your Q force. आटलो clear से बताने. Yes, sir. Yes. Now, let's see later forward. Then diagonal passing through the point of intersection of these two forces. Now, what is the probability? We have a two probability. It may be possible this is your first diagonal. It may be possible this is your second diagonal. आपके पास दो diagonals available है. Yes or no? आपके पास दो diagonals available है. कौन सा diagonal consider करना है? जो point पे load consider कर रहे हैं वो वाला diagonal consider करना है. Is it clear? Resultant force कहाँ से पास होगा? Resultant force कहाँ से पास होगा? Point of intersection of these two forces. वहां से जो diagonal पास हो रहा है वो diagonal में जो भी force हम represent करेंगे उसको हम resultant force बोलेंगे. Is it clear? Fine. इसको हम रिजल्टेंट फोर्स नहीं बोलेंगे. यहां तक कोई प्रॉब्लम है? प्लीज कंफर्म. स्टेटमेंट No, sir. रिपीट करूं क्या चाल से? ચાલ sir. Is it clear? ना खबर पड़ी गई. હવે સ્ટેટમેન્ટ ગોકુ પર છે. શાંતિથી સ્ટેટમેન્ટ જોયેલા. ચલો શાંતિથી સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ. હવે સ્ટેટમેન્ટ ગોકુ પર છે. શું क्या ખબર પડી ગઈ? તમારા વર્ડિંગ માં લખી શકશો સ્ટેટમેન્ટ. Clear? Chalo, fine. Now, what is resultant force? Represent by R. Suppose this is the body. On this body, I will apply a number of forces. Say 3 force apply. Now, as an application of force, there is some effect on body. Yes or no? There is some effect on body in terms of motion. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. What we will do? If I will remove all 3 forces and apply one single force having a same effect as previously applied force, such kind of force is known as a resultant force. Is it clear? Resultant force किसको बोलते हो पता चला? If I am applying the 3 force on a body, now as the application of this force, there is some effect on body. There is some movement of the body. Yes or no? There is some movement of body. Yes or no? Yes, Yes, sir. Now, if I will remove all 3 forces and rather than applying all 3 forces, I will apply single force. Okay? As the application of this single force, there is some effect on your body. Now, this effect will be the same as previously applied 3 force. That's it. That force is nothing but your resultant force. पता चला क्या बोल रहा हूं मैं? Please confirm me. खबर पड़ी गई? Students, please confirm me. Yes, sir. Fine. Yes, બહુ sir. સ્લોલી સાંભળો. હું બહુ સ્લોલી તમે ચલાવું છું. બરાબર? ફાસ્ટ સિલેબસ પતાઈને તમને ખબર ના પડે એનો કોઈ એવું કરવાનો કોઈ મતલબ. That is not sense. Clear? ખબર ના પડે તો વચ્ચે પૂછી લેજો. ઓકે, મારા લેક્ચરમાં તમને તમારી માઇક ટ્રાઇસ પણ હશે. એનું રીઝન જ એ છે કે તમને ખબર ના પડે તો તમે વચ્ચે તમારે કોઈ ક્વેશ્ચન આસ્ક કરવો હોય પૂછવા જ પૂછી શકાય. બરાબર ને? ક્લિયર? ઠીક છે? Okay, sir. એટલે તમારે ધ્યાનથી સાંભળવું પડશે. હું મારા લેક્ચરમાં હમણાં હું લખવાનું નથી કહેતો, મારા રેકોર્ડિંગ પણ તમને શેર કરીશ. તમે રેકોર્ડિંગ પોઝ કરીને લખજો. ડોટ. ક્લિયર? હમણાં લખો. થોડા એકાદ વીક જવા દો. ગૂગલ ક્લાસરૂમ બનાવીશ, એમાં એક લિંક મોકલીશ, એમાં જોઈન થઈ જજો ને એમાં બધું આ બધી વસ્તુ આવી જશે. ક્લિયર? જે બી ભણાવું છું. ઓકે, ચલો અહીંયા સુધી કોઈને કન્ફ્યુઝન નથી. ચલો ફાઇન, ફેર ઇનફ.
ચલો આ તો સ્ટેટમેન્ટ થયું. મેગ્નિટ્યુડ નું ઇક્વેશન તમારે યાદ રાખવાનું છે. r equal to square root of p square plus q square plus 2pq cos theta and direction of resultant force is given by tan alpha equals to q sin theta divided by p plus q cos theta. આ ઇક્વેશન તમારે યાદ રાખવાનું છે. Is it clear? Is it clear? Please confirm me. Yes, sir. Just observe here. Just observe here. We have a two force. One is a p and another is a q. Yes or no? So your first force, keep in mind, in example, your first force or your horizontal force must be a p. Is it clear? Yes. Either your first force or your horizontal force must be a p. Keep in mind. Now, what is your resultant force? This is my resultant force. Yes or no? Having some angle alpha with horizontal force. This is angle alpha with horizontal force. This is your r. Now, what is the direct? Now, our main aim is to calculate magnitude. Just a minute. We want to change the size of thing. Magnitude and direction. Magnitude and direction of the resultant force. Now, this is your magnitude. Okay, what is the direction? Now, what is the location of the resultant force with reference to either a p force or a q force? In terms of angle, that is nothing but your direction. Is it clear? Is it clear? Now, Yes, sir. in this theory, we have assumed that your direction with respect to horizontal force, p force. P force na represent by tamari direction che. So keep in mind, your first force must be a p, second force must be a q. Equation ગોકી ના મારતા. એક્ઝામ્પલ ગણીશું એટલે વધારે આઈડિયા ક્લિયર થશે. ડોન્ટ. ચલો આપણે આ ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરીએ. ડેરિવેશન્સ પૂછાય છે. ચલો આ સ્કેચ કોઈએ હમણાં કન્સિડર નથી કરવાનો. આ સ્કેચ હમણાં કોઈ સ્ટુડન્ટે કન્સિડર કરવાનો નથી. As per theory, if your two forces acting on a particle simultaneously, yes or no? Two forces acting on a particle simultaneously, yes or no? One is a p, another is a q. Yes or no? Please give me quick check. Yes, sir. Will be Yes, represented by, okay, fine. Will be represented by magnitude and direction of the adjacent side of the parallelogram. यानी कि उसको मैं parallelogram की साइड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. Now apply application of the parallelogram. आने पैरेलल फोर्स અહીંયા ડ્રો કરીશ, that is nothing but your p force. આ ફોર્સ ને પેરેલલ ફોર્સ અહીંયા ડ્રો કરીશ, that is nothing but your q force. Is it clear? આટલો ડાયાગ્રામ ક્લિયર થઈ ગયો જે અહીંયા શેડ કરું છું એ. Yes, sir. Yes, sir. Your resultant force will be a passing through point of application of two applied force. That means this is my resultant force, which is passing from point of application of these two force acting at point 4. This is my resultant force. Yes or no? Please give me quick check. Are clear? Yes, sir. Chalo, fine. Angle between two force. Angle between two externally applied force. That means Q force and a P force. That angle is a theta. Is it clear? Angle between two externally applied force. That angle is theta. Yes, Now, sir. angle of resultant force with horizontal force. That is your alpha. Angle of resultant force with horizontal force. That is your alpha. Is it clear? આટલું ક્લિયર છે? Yes, sir. ચલો આપણે નામ આપી દઈએ. O A B C. Yes or no? Yes, sir. ચલો આ પોઈન્ટ માંથી એક પરપેન્ડિક્યુલર લાઈન ડ્રો કરું છું અને આ લાઈન ને એક્સટેન્ડ કરું છું. આ લાઈન ને એક્સટેન્ડ કરું છું, એક નવો પોઈન્ટ મળશે, એને હું ડી પોઈન્ટ કહું છું. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. ચલો એક સિમ્પલ વસ્તુ વિચારો, તમારો ક્યુ ફોર્સ જેટલો એંગલ અહીંયા બનાવે છે એટલો જ એંગલ અહીંયા બનાવશે એવું કહી શકાય? યસ ઓર નો? ક્યુ ફોર્સ જેટલો એંગલ અહીંયા બનાવે છે એટલો જ એંગલ અહીંયા બનાવશે એવું કહી શકાય? યસ ઓર નો? Yes, sir. So this angle is theta and this angle is 90 degree. આટલું ક્લિયર? સ્કેચમાં કોઈને ડાઉટ છે? સ્કેચમાં કોઈને ડાઉટ છે? ચલો ફાઇન, ફેર ઇનફ. No, sir. ચલો ઓકે, એ સ્કેચ અહીંયા અવેલેબલ જ છે, ડોન્ટ વરી, તમારા સામે અવેલેબલ જ છે. ક્યુ કોસ થીટા ક્યુ સાઇન થીટા શું છે હમણાં ભૂલી જાઓ, થોડા 2 મિનિટ માટે ભૂલી જાઓ. નાઉ હું આ થિયરી અહીંયા થોડી પોઝ કરું. ક્લિયર? બિફોર સ્ટાર્ટિંગ or before moving forward to this theory, we will learn one small concept. And this concept is applicable everywhere in mechanics of solid. I will take a two case. Case number 1 and case number 2. Case number 1 માં
P force angle વાળા theta x axis જોડે. સેકન્ડ કેસ એવું લઉં છું, your P force will make an angle theta with y axis. Yes or no? એટલું ક્લિયર? Yes, sir. તમે મેથેમેટિક્સ માં એવું કંઈક ભણી ગયા છો, તમારો x કોમ્પોનન્ટ cos આવે ને y કોમ્પોનન્ટ sin આવે. યસ ઓર નો? આવું કંઈક ભણી ગયા છો? Yes, sir. નાઉ એ દરેક નાઉ જે તે લેવલે ધેટ ઇઝ ઓકે ફાઇન, સાચું હતું, બરાબર. જે તે લેવલે એની એપ્લિકેશન લિમિટેડ હતી, ધેટ્સ ધ રીઝન એ વસ્તુ સાચી હતી. નાઉ હવે થોડું એડવાન્સ લેવલ પર મૂકીએ. નાઉ this P forces lies in which plane? This P forces lies in which plane? Can anyone tell me? XY plane. XY plane. क्लियर? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपका P force XY plane में लग रहा है. So now I have one component in X direction of this force, yes or no? And I have also the component of this force in Y direction, yes or no? बोल सकते हैं ऐसा? Yes, sir. ક્લિયર? ચલો મારે આ ફોર્સ નો x અને y ડાયરેક્શન માં કોમ્પોનન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવો છે. તો શું કરીશું? સિમ્પલ ફોર્સ, સિમ્પલ. નાઉ ધીસ ઇઝ અ એક્સપ્લેનેશન. આ તમારે ડિરાઈવ કરવાની જરૂર નથી. તમને પહેલી વાર તમને હું એક કન્સેપ્ટ સમજાવી રહ્યો છું, બરાબર? તો એના માટે એક સિસ્ટમ ડિરાઈવ કરું છું. say consider this is your triangle. This is point O, this is point A, this is point B. Same way હું આવી રીતે એક ટ્રાયંગલ કન્સિડર કરું છું. This is point O, this is point A, and this is point B. So now can I say that this is your X and this is your Y? Agree છો બધા? Yes, sir. Agree. Okay, and this is your X and this is your Y. આટલું ક્લિયર થઈ ગયું બધાને? Yes, sir. ચલો હું કેસ નંબર 1 પહેલા ડિસ્કસ કરું છું. કેસ નંબર 1 માં હું cos θ એપ્લાય કરું. cos θ શું આવે? પાસેની બાજુ છેદમાં કોણ? યસ ઓર નો? This is 90 degree. This is 90 degree. Yes, sir. Cos θ is equal to પાસેની બાજુ X છેદમાં. upon Y. That is nothing but, can I say that OA divided by OB? AB. Your value of OB is nothing but P. Okay, ये P value किसकी है? OB की value. ठीक है, चलिए. So can I say that OA equals to OB cos θ? Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. What is the value of OA? X. Can I say that X equals to P cos θ? Yes or no? Please confirm me. Is it clear? Yes, sir. Chalo, fine. Carry. Yes, Yes, sir. sir. So now, same way, same triangle માં sin θ નો concept apply કરું છું. sin θ equals to સામેની બાજુ છેદમાં કોણ? That means opposite by કોણ? Okay. So can I say that BA divided by OB? Yes or no? So can I say that BA equals to OB sin θ? Yes or no? Please confirm me. Yes, sir. What is your BA? Y. So Y equals to P sin θ. Yes or no? Yes, sir. ચલો આટલો અહીંયા મૂકી રાખો. સેમ કન્સેપ્ટ આપણે કેસ નંબર 2 માં એપ્લાય કરી છે. સેમ કન્સેપ્ટ આપણે કેસ નંબર 2 માં એપ્લાય કરી છે. કેસ નંબર 2 માં કહી શકાય સેમ cos θ એપ્લાય કરો. પાસેની બાજુ છેદમાં કોણ? Yes or no? This P is nothing but OB. Okay, so can I say that OA ના ડિનોમિનેટરમાં or AO ના ડિનોમિનેટરમાં OB? So can I say that OA equals to OB cos θ? So what is your OA? Y. Yes or no? Y equals to P cos θ. Yes or no? Please confirm me. Yes, sir. चलो same way sin θ apply करूँ છું. sin θ equals to સામેની બાજુ છેદમાં કોણ? That means AB ના ડિનોમિનેટરમાં OB. AB ના ડિનોમિનેટરમાં OB. X upon P. So AB equals to OB sin θ. So can I say that X equals to P sin θ? Yes or no? Please give me quick check. આટલું ક્લિયર થઈ ગયું? Yes, sir. ચલો આના ઉપરથી કોઈ મને એવું કહી શકશે what is your conclusion? હું તો સમજાઈ શકતો. ચલો આના ઉપરથી કોઈ એવું કહી શકશે what is your conclusion? What is the difference in these two sketch? ચલો આ બે સ્કેચમાં ડિફરન્સ શું છે એ કોઈ કહી શકશે પહેલા? અને આજના લેક્ચરનો ઓબ્જેક્ટિવ આ સમજવાનું છે.
This is Angle. yes, angle. Chalo, can I say that in first case your force making angle with x-axis, yes or no? Yes, sir. In second case your force making an angle with y-axis, yes or no? सही है ना? चलो. So now from both case, can I conclude that your whatever the your force making an angle with whatever the axis, your force making an angle with whatever the axis, your resolution on x-axis or y-axis will be a different, अलग-अलग होई શકે એવું કહી શકાય. Agree છો? Yes, sir. Yes, sir. એક સિમ્પલ શોર્ટકટ, force જે એક્સિસ જોડે એંગલ બનાવશે એની જોડે cos કોમ્પોનન્ટ આવશે. ધેટ મીન્સ force making an angle with whatever the axis, your cos component lies with at that axis. ચલો ફર્સ્ટ કેસમાં જુઓ, તમારો cos કઈ એક્સિસ જોડે એંગલ બનાવે છે? x જોડે. તો તમારો x કોમ્પોનન્ટ કયો બન્યો? cos. યસ ઓર નો? Yes, sir. Yes, sir. તમારો cos કઈ એક્સિસ જોડે એંગલ બનાવે છે? y એક્સિસ જોડે. તો તમારો Y-axis જોડે. એટલે y-axis જોડે છે. that means આપણે એક એવું કન્ક્લુઝન ડેરાઈવ કરી શકીએ, cos જે પણ એક્સિસ જોડે એંગલ બનાવે તમારો cos કોમ્પોનન્ટ ક્યાં આવશે? જે એક્સિસ જોડે એંગલ હોય ત્યાં, એની ઓપોઝિટ નો સાઈન. યસ ઓર નો? યસ ઓર નો? ખબર પડી? Yes, sir. Yes, sir. કોઈ ડેરિવેશન પૂછાતું નથી, આનું કોઈ ડેરિવેશન પૂછાતું નથી, પણ આની એપ્લિકેશન ન્યુમેરિકલ એક્ઝામ્પલમાં જરૂર પડશે, એટલે મેં આ વસ્તુ અલગથી સમજાય છે. બરાબર ને? સો આઈ હોપ આટલું ક્લિયર છે. આઈ હોપ આ વસ્તુ ક્લિયર છે. બધા ક્લિયર છે? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. Yes, sir. Clear. ચલો આપણે એકચ્યુઅલ થિયરી પર મૂવ થઈ જાય, કેમ કે આપણે થિયરીનું ડેરિવેશન પૂરું કરવું છે. ઓકે, આટલું ડેરિવેશન છે, અહીંયા સુધીનું થિયરી પૂરી કરવી છે આજે. ચલો ફાઇન. ચલો આટલી વસ્તુ તમને ક્લિયર, જે વસ્તુ શેડ કરું છું એટલું આઈ થિંક તમને ક્લિયર છે. આઈ હોપ આટલું ક્લિયર છે બધા. બરાબર ને? Yes, sir. ચલો ફાઇન. ફેર ઇનફ. As per our discussion, your force is making angle theta with x. Yes or no? P force જોડે x ડાયરેક્શન માં થીટા નો એંગલ બનાવે છે, તો આ એંગલ પણ થીટા જ આવશે એવું કહી શકાય. યસ ઓર નો? Yes, sir. નાઉ તમારો ફોર્સ હવે કઈ એક્સિસ જોડે એંગલ બનાવે છે? જસ્ટ વિઝ્યુઅલાઇઝ હિયર. x એક્સિસ છે કે y એક્સિસ છે? સો કેન આઈ સે ધીસ ઇઝ યોર y એક્સિસ એન્ડ ધીસ ઇઝ યોર x એક્સિસ? યસ ઓર નો? તમારો ફોર્સ કઈ એક્સિસ જોડે એંગલ બનાવે છે આ કેસમાં? X. x જોડે. તો આનો સીધે સીધું q cos θ લખી શકું અને સીધે સીધું q sin θ લખી શકું. યસ ઓર નો? Yes, sir. Yes, sir. ક્લિયર? જો આવું ખબર ના પડે, મેં તમને કન્સેપ્ટ સમજાવ્યો. સપોઝ આમાં કોઈને ખબર નથી પડતી તો કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. સિમ્પલ, જે અહીંયા ડોટેડ વસ્તુ ડ્રો કરી છે, આટલો ટ્રાયેંગલ અલગથી ડ્રો કરાય. ABD ટ્રાયેંગલ અલગથી ડ્રો કરાય. ABD ટ્રાયેંગલ અલગથી ડ્રો કરાય. યસ ઓર નો? Yes, sir. This is Q, not a P. Clear? Now, theta is the angle between two external force P and Q. Theta, P and Q બે force વચ્ચેનો એંગલ છે. Alpha is the angle between horizontal force P and resultant force R. Horizontal force અને resultant વચ્ચેનો એંગલ આલ્ફા છે તમારો. Consider triangle ABD. તમારે આજે આ સ્ટેપ ના કરવું હોય, તમારે જો આ સ્ટેપ ના કરવું હોય તો તમારે અહીંયા ટ્રાયેંગલ એપ્લાય કરો, ટ્રાયેંગ્યુલર રૂલ એપ્લાય કરો. cos θ equals to AD ના ડિનોમિનેટરમાં Q કહી શકાય ઓર AB કહી શકાય. યસ ઓર નો? જે મેં તમને ઓલરેડી કન્સેપ્ટ એપ્લાય કર્યો. So can I say that AD equals to Q cos θ? Please confirm me. Yes, sir. Fine. चलो similarly sin θ apply करो. BD ना डिनोमिनेटर में AB. So I will get BD equals to AB sin θ. So BD equals to Q sin θ. Yes or no? Please confirm me. खबर पड़ी गई? आप Q sin θ કેમ લખો? Yes, sir. I hope it is clear to all of you. કોઈના કન્ફ્યુઝન હોય તો હમણાં પૂછી લો. કોઈના પણ કન્ફ્યુઝન પરિવાર જ સમજાઈશ. પૂછી લો. ક્લિયર છે ને? हाँ, Yes, sir. sir. ચલો ફાઇન. ચલો ફાઇન. વેરી ગુડ. હવે મારે એકચ્યુઅલી મારે શું કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે? r કેલ્ક્યુલેટ કરવો છે. યસ ઓર નો? મારે વેલ્યુ ઓફ r કેલ્ક્યુલેટ કરવી છે. અવર મેઇન એમ ઇઝ ટુ કેલ્ક્યુલેટ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ એન્ડ ડાયરેક્શન ઓફ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ. બરાબર? તો મારે મેગ્નિટ્યુડ કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે. તો હવે હું શું કરીશ? આટલો ટ્રાયેંગલ અલગથી ડ્રો કરીશું, જે શેડ કરું છું.
ઓકે, આટલો પોર્શન હું અલગથી ડ્રો કરીશ. જુઓ નીચે મેં ડ્રો કરેલો જ છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? સેમ છે? યસ ઓર નો? સેમ ડાયાગ્રામ છે? યસ ઓર નો? ઓ Yes, sir. ઓડીબી ટ્રાયેંગલ અલગથી ડ્રો કરીશ. ધીસ ઇઝ યોર 90 ડિગ્રી. આમાં પાયથાગોરસનો થિયરમ એપ્લાય કરી શકું. એપ્લાય પાયથાગોરસ થિયરમ ઇન OBD. યસ ઓર નો? Yes, sir. So can I say that OB square equals to OD square plus BD square? OB square Yes, equals sir. OD square plus BD square. Now what is your OD? OA plus AD. Yes or no? Yes, sir. Total OD. This is your total OD. That is equals to OA plus AD. Yes or no? Yes, sir. So can I is like that? What is your OA? P. What is P your plus Q cos theta. cos theta? So can I write like this? P plus Q cos theta whole square plus Q square sin square theta, because your Yes, BD is sir. equal to Q sin theta. આટલું ક્લિયર થઈ ગયું બધાને? Yes, બરાબર? sir. આને બાયફર્કેટ કરો. ચલો. તો કહી શકાય p સ્ક્વેર પ્લસ 2pq cos theta પ્લસ q સ્ક્વેર cos square theta પ્લસ q સ્ક્વેર sin square theta. આટલું ક્લિયર? Yes, sir. Clear. આમાંથી q સ્ક્વેર કોમન કઢાય તો cos square sin square 1 થઈ જશે. આમાંથી q સ્ક્વેર કોમન કઢાય તો cos square sin square 1 થઈ જશે. યસ ઓર નો? Yes, sir. So we will get one relation r square equal to p square plus 2pq cos theta plus q square. બંને સાઈડ સ્ક્વેર રૂટ લો. r equals to square root of p square plus q square plus 2pq cos theta. This is nothing but what we have to derive. Yes or no? Please confirm. Yes, sir. Confirm. Easy theory છે ને, રોકવાની જરૂર છે? Oh, easy. બહુ જ easy theory છે ને, બે વાર જોઈ લેજો, ઇઝીલી આવડી જશે. બરાબર? ચલો, મારે આલ્ફાની વેલ્યુ શોધવી છે. સોરી, IMP છે sir theory. શું કહો છો? IMP છે sir આ theory. હા, બધું જ IMP છે, ચિંતા ના કરો. બરાબર, હું જે ભણાવું છું ને, મારા જે બધા લેક્ચર ફોલો કરશો ને, તો મારા લેક્ચર નોટમાંથી તમને 50 મિનિટનું જીટીએમ પેપર જોવા મળશે. ધેટ્સ ઇટ. ક્લિયર? Okay, sir. 50 માંથી શું પૂછાશે એમ જ નથી ખબર, પણ મારા બધા લેક્ચર ફોલો કરશો તો મારા લેક્ચરની નોટ્સમાંથી તમને 50 મિનિટનું મીન્સ જે ભણાવ્યું છે એના જેવું તમને 50 મિનિટનું પેપર જોવા મળશે. ધેટ્સ માય ગેરંટી. ક્લિયર છે? Yes, Yes, sir. ફાઇન. ચલો, આ ટ્રાયેંગલમાં હું tan આલ્ફા એપ્લાય કરી શકું. tan આલ્ફા ઇક્વલ્સ ટુ BD ના ડિનોમિનેટરમાં OD. યસ ઓર નો? BD ના ડિનોમિનેટરમાં OD. ઓકે, જો એ જ એપ્લાય કરું છું, tan આલ્ફા ઇક્વલ્સ ટુ BD ના ડિનોમિનેટરમાં OD. વોટ ઇઝ યોર BD? Q sin theta. યસ ઓર નો? Yes, sir. What is your OD? OA plus AD. That means P plus Q cos theta. જે આપણે ડિરાઈવ કરવાનું હતું. tan alpha equals to Q sin theta P plus Q cos theta. ખબર પડી કે ના પડી? પ્લીઝ કન્ફર્મ. Yes, sir. ક્લિયર છે ને? જો હું થોડું Yes, મિનિમાઇઝ sir. Clear. ઓકે, I hope it is clear to all. Right? Okay, any question? Any question regarding this lecture or previous No. lectures? No, sir. No any question. Okay, now any suggestion to change teaching methodology if you wish, because we are meeting I think second or third time only. If you want, we will change teaching methodology. No, sir. Is it clear? આવે છે No, sir. Okay, fair Yes, sir. Power. enough. Fantastic. ચલો, આટલું રાખીએ. આજે આટલું રાખીએ. બરાબર? નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જસ્ટ મી ટુ એટેન્ડન્સ લઈ લઉં. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં તમે બધા કેલ્ક્યુલેટર લઈને બેસજો. એક્ઝામ્પલ તમને હું હિન્ટ આપીશ, ભણવાનો તમારે જાતે છે. બરાબર? Okay, sir. Okay, sir. તમે ભણશો તો જ તમને આવડશે. હું તમને આપીશ આ એક્ઝામ્પલ, હું તમને હિન્ટ